Good morning. Welcome to BIOSS. I am Subhranshu Sekaran Singh and you are watching online Botany class. So, before starting the class, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ BIOSS ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଜାଇନ କରିବା ପଛରେ ଯୋଉ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା that is to provide the basic concept about biology to the students of intermediate and graduations. This is regarding the fundamentals of biology जोटा पाई पिलांको biology टा heavy लगे. So in these classes we will try to make biology funny. We will try to make biology enjoyable. So let's start. Before going to botany or biology, let us discuss what is actually botany, biology, say physics, chemistry, or anything else. What is this? This is science, is not it? So this is science. So what is science? Now, if I'll go by the scriptures, science is something where the fundamental rules, principles, hypotheses, and laws are established. Is not it? But how science come into place? Is it invented? Is it discovered? What it is actually? Science वा विज्ञान हमें जहाँ को कहू विज्ञान को जदि हमें डेसिफर करिबा ताको जदि हमें भांगिबा ताले हमें कौन पाउचे विशेष ज्ञान इन डेप्थ नॉलेज. सो ज्ञान बा नॉलेज कौन? ज्ञान बा नॉलेज कौन? आमे जहाँ आम चारि पाखरे देखू ता भितर आमे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करू. We gathered informations. And how we gathered informations? By 5 fundamental rules, by 5 fundamental object, by 5 fundamental system of our body. What are they? आमे आखिरे देखुचे गोटे जिनस को देखी कि आमे ता विषय जानुचे. We learn by seeing. गोटे जिनस आमे सुनुचे सुनी कि आमे गोटे जिनस जानुचे. We learn things by listening. गोटे जिनस आमे सुंघुचे सुंगी कि ता विषय जानुचे. We learn things by smelling. गोटे जिनस आमे चाखुचे खाउचे जीभ स्वाद बारुची. We learn things by tasting. गोटे जिनस को आमे स्पर्श करूचे बा गोटे जिनस आम बॉडी को आम चर्म को स्पर्श करूची. We learn things by feeling or touching. So eyes, ear, nose, tongue and skin, these 5 are known as 5 senses जहाँ जरिया रे हमें informations collect करू. Now जो informations हमें collect करूचे जितने हमें से informations को gather करू जितने हमें से informations को correlate करू परस्पर सहित and we find out the gist of that thing, then it becomes knowledge. So when we synthesize knowledge and when we observe our knowledge year after year and establish it at facts, ताकर प्रामाणिकता हमें साब्यस्त करि पारू सेते बेला हमें ताको साइंस को we call it as science. Now informations give rise to knowledge and knowledge give rise to science. Now for example मु गोटे छोटिया example एठी नेबी. Now what I want to say, just closely look at this. This is a lighter. Now when I press this button, this burns. This is a lighter. When I press the button, it burns. Now एठी information हमें कौन देखिले by eyes मु देखिले एटा गोटे lighter. I can touch it. I need not to hear the sound or taste it. Don't taste it. When I press it, it burns.
knowledge and information is okay. What is science behind it? What is the science? Try to understand. এটা কাম কেমতি কলা না ইয়া ভিতরে গোটে স্টোন আছে তাকে আমি কହୁଛେ চকমকি পথর এবং গোটে ରୋଲର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ସେ ରୋଲରଟା ସେ ଷ୍ଟୋନ ଉପରେ ଘୁରୁଛି ଯେତେବେଳେ ରୋଲରଟା ଷ୍ଟୋନକୁ ଘୁରୁଛି ତା ଉପରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ହଉଛି out of friction sparkles of fire comes out ଅଗ୍ନି କଣା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲିକ୍વિଡ ଅଛି ସେ ଲିକ୍વિଡ ଗ୍ୟାସ ରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ୟାସ ଟା ଇନଫ୍ଲେମେବଲ ତେଣୁ ସେ ଜଳୁଛି ସାଇନ୍ସ some more science ଯେତେବେଳେ এটা ଜଳୁଛି if I will run my hand like this ମୋ ହାତ ତାତୁ ନାହିଁ but if I will keep my hand like this it will burn more କଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ନ ହଉଛି ସେଠି ଟେମ୍ପରେଚର କମ ଥାଏ ତାର ଆଉଟର ସରଫେସ ରେ ଅଧିକ ଥାଏ so you got it na what is information what is knowledge and what is science now this science is here it is there this science is basically of two types this science is basically of two types empirical science and formal science empirical science and formal science what is empirical science empirical science is the science of observation is the science of observation empirical observation over thousands of years हजार हजार वर्ष धरिकी जहां हमें देखि आसुची एवं जेतेबेले हमें तार इन डेप्थ देखिया पई चेष्टा करूची जेमिति कि आइजैक न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए एप्पल ट्री से प्रथम लोक नथिले जे बसथिले एवं that might not be the first incident जेतेबेले गोटे एप्पल गछुर खसी पड़ले it is one of the incident but his observation regarding the falling down of the apple gave rise to the idea the concept of gravitational force that is empirical observation so that observation gave rise to empirical science now this empirical science is again of two types one is natural science the science that implement that implicate that emphasize on the physical natural world what we see what we feel what we hear what we observe that is natural science माने एठी हम केवल प्रकृति कथा कहूने एठी हमें बायोलॉजिकल वर्ल्ड कथा कहूने एठी हमें नेचुरल साइंस जेतबेले कहूचे एंटायर वर्ल्ड कथा कहूचे एंड द एंटायर वर्ल्ड इज consisting of four basic things what are they the air that surrounds us is atmosphere the water that surrounds us is hydrosphere the earth we live upon is the lithosphere and we the living organisms we are the biosphere so all these things this atmosphere hydrosphere lithosphere and biosphere all this comes under natural science now this natural science consists physics chemistry biology these are the branches our target is biology we will come to that later now this social science under social science we got sociology psychology all these things now there is another science that is known as formal science it is parallel to empirical science formal science which is entirely conceptual which is entirely developed as science now the best example is mathematics and logic they are the formal science all these things these natural science social science and formal science all these are known as
basic science. All these are known as basic science. Basic science, fundamental science, normal science, science that are purely rational. Using all these things, this physics, chemistry, biology, sociology, psychology, mathematics and logic, we have another branch of science which is known as applied science. Science that we have applied in our day-to-day life to make life better. The best example is computer science engineer. You are using a smartphone. Is not it? You are using a smartphone. Your smartphone is entirely working upon these two things, mathematics and logic. Is not it? And they have engineered these two things to make your smartphone handy, user-friendly and available at your hand. So all these things, I am repeating again, science divided into two branches, empirical science and formal science. Empirical science divided into two branches, natural science and social science. Natural science consists of physics, chemistry, biology. Our target is biology, and this biology is again having three distinct branches: botany, zoology and microbiology. On further classes we will go to these details. So get it? We will go ahead. So ताहले आमे कौन देखिले? आमे देखिले जे साइंस रो आमे आसिले एम्पिरिकल साइंस को, एम्पिरिकल साइंस रो आमे आसिले नेचुरल साइंस को, नेचुरल साइंस रो आसिले आमे बायोलॉजी को, और बायोलॉजी रो पहुंचला आमे बॉटनी रे. बायोलॉजी रो पहुंचला आमे बॉटनी. नाउ व्हाट इज बायोलॉजी? बॉटनी को जिबा पूर्वरो एठी गोटे रही गला बायोलॉजी. बायोलॉजी माने कौन? Now biology is a term which is having two words, bio and logy. Now bio means life. Bio means life. And logy means study or discourse. So the study of life is biology. The study of life is biology. Now, what is life? For the first time, a scientist, a philosopher, Aristotle, for the first time, Aristotle worked upon this study of life to understand what life is. Now, the interesting thing is, Earth is the only place till today, as per our knowledge, Earth is the only place where life exists. How we don't know, why we know. The basic reason is, ମୁଁ जो पूर्वରୁ କହୁଥିଲି, atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So Earth has that atmosphere, hydrosphere and lithosphere in such a perfect combination. तार जो सम्मिश्रण ହେଇଛି, तार जो ratio proportion ହେଇଛି, that has been so beautifully maintained. That has been so beautifully maintained that life originated and flourished on Earth only. जीवनर उन्मेष एवं विकास केवल पृथ्वी उपर ही होछि एवं जीवन होछि सेही कॉन्सेप्ट जहां हमकु सदा बेले सबुठारु अधिका विचलित करिछि, जानिबा पय उत्कंठा सृष्टि करिछि एवं बुझिबा पय आग्रह दैछि. दिस इज द मोस्ट टिपिकल एंड technical aspect of the entire science.
and Aristotle is the first person जे या ऊपर स्टडी करिवा आरंभ कले. Okay, so आमे तांको कहू father of biology. Aristotle is known as father of biology. Father of biology. However, his basic work was morely focused on animals. All of his work were mostly, not entirely, mostly focused on animal kingdom, on animals. तेणु Aristotle को father of zoology बोली मध्य कहा जाए. He is father of biology and he is known as father of zoology as well. Now there is another name, Theophrastus. Another name, Theophrastus. 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 You must remember him. Theophrastus. This man focused his entire study on plant. On plant. He is known as father of botany. He is known as father of botany. We'll go to him later. Primarily, we'll focus here. Biology. So, bio means we say, bio means life. Logy is derived from the word logos. Logos. Which means study or discourse. Getting my point? ताहले आमे जो बायोलॉजी कहिले याको आमे कोन कहिले स्टडी ऑफ लाइफ जीवनर विज्ञान बा जीव विज्ञान. Now what is life? We need to understand what is life. Life माने कोन? Technically we cannot define life. We cannot define life. Why we cannot define life? Reason is the concept of life is so vast. The concept of life is so big that it cannot be coined with words. It cannot be coined with words. However, there are certain criteria, there are certain phenomena, depending upon which we can say that something is life and something is without life. Somebody is living, somebody is non-living. A living organism and a non-living object. Jivanto prani, nirjiva vastu. There are certain phenomena, criteria, जहाँ ऊपर डिपेंड करिकी आमे जीवन को व्याख्या करू. They are known as basics of life. They are known as basics of life. Without them, it is not possible to understand what life is. What life is. So, we will discuss what are those phenomena, how we can say somebody is living and somebody is non-living. Getting my point? We will go to that. So, certain phenomena. Is not it? I may go to certain phenomena. So, what are the phenomena? How we can study life science? How can you understand somebody as living organism and something as non-living object? Depending upon certain phenomena. Now, what are these phenomena? The first one is individual existence. Each living organism as an individual entity. प्रति जीवंत प्राणी निजस्व उपस्थिति अच्छी. I do exist, you do exist. Cows, goat, plants, everything exists individually. The second thing is shape and size. Shape and size माने निर्दिष्ट आकार एवं प्रकार. Each individual organism
has a definite shape and size. आमे जते मनीष अच्छे समस्त एक प्रकार समस्त दीटा आखि दीटा नाक गोटे नाक दीटा कान गोटे पाटी सेम द स्ट्रक्चर इज सेम दीटा हाथ मे बी किए छोटा ही थाई पारे किए कार हाथ न थाई पारे दैट इज अ सेपरेट थिंग बट आम समस्त गोटे निर्दिष्ट शेप एंड साइज अच्छी एंड इट इज कॉमन सब गाई देखिया एक प्रकार सब छेली देखिया एक प्रकार सब बरगछर पत्र गोटे प्रकार सब मंदार गछर पत्र भी गोटे प्रकार सो वी हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज द थर्ड पॉइंट इज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन आवर बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स सेल कौन CELL सेल सेल माने कोष Now, cell शब्द भारी डेंजरस. You will study this cell in chemistry. You will study this cell in physics. You will study this cell in commerce, and you will study this cell in biology. And our biology is entirely dependent on this cell. जीवकोश. Cell को आमे कहू जीवनर एकक द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिक्स ऑफ लाइफ लुक एट दिस सेल दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एज आई सेड जीवनर एकक such cells combinedly give rise to tissue मांसपेशी cells give rise to tissue okay now certain tissues they construct tissue system पेशीय प्रणाली तमे व्यायाम करूच एक्सरसाइज करूच दौड़ुच चालुच you have a set of muscles you have sets of muscles so these are tissue system. Now this tissue system is not also the final thing. These systems give rise to organs. These systems give rise to organs. Your heart is an organ. Your lungs is an organ. Your stomach is an organ. All these give rise to organs. Now some of the organs they get together and work for a common goal and form an organ system केमती धरी निया जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ रे कोन अछि ना दांत अछंती जीभ अछि आमे च्यू कले सालो कले इसोफेगस दे कि सेटा पहुंचला स्टोमक पाखरे एठी गोटे छतु भली जिंस अछि ताको हमें कहै लिवर ता ऊपर गोटे अंगूर कोली भली जिंस अछि नै ताको हमें कहै गॉल ब्लैडर जे बाइल जूस दिए एठी गोटे कुकुर जीव भली जिंस अछि ताको कहै पानक्रियास pancreatic जूस दिए स्टोमक pancreatic जूस एंड बाइल को नेई की गोटे पल्प तैयारी करे हमें जहाँ खाई थाऊ से तक गोटे पल्प रे फॉर्म कर दिए that goes down to smaller intestines larger intestines जोटी तार एब्जॉर्प्शन हुए ता भितर खाद्य कणा गुडी को जहाँ हम शरीर पे एक्सेसिबल जो फॉर्मेट रे शरीर ताको ग्रहण करि परिबो भातटा रक्त रे भात होई मिसु तो जो फॉर्मेट रे आम शरीर एक्सेप्ट करि परिबो से फॉर्मेट रे कन्वर्ट हे कि सेटा एब्जॉर्प्शन हबा आरंभ करे तापर रेक्टम रे पहुंचे एवं एनस दे की एक्सक्रेट है कि बाहर जाए सो ऑल दीज ऑर्गन्स जहां जहां मु कहली स्टार्टिंग फ्रॉम बुकल कैविटी इसोफेगस स्टोमक लिवर गॉल ब्लैडर pancreas lower intestine smaller intestine larger intestine rectum and anus all of them consist digestive system that is organ system and such organ systems जेमिति मु डाइजेस्टिव सिस्टम कहली सेमिति हम पाखर अछि कोन पल्मोनरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम किडनी अछि एक्सक्रीटरी सिस्टम मुंड भीतर अछि ब्रेन ए पछ दे की जाईची कोन नर्व
सारा शरीर रे स्प्रेड हेची मशा एठी कामुडुची मु तम सहित एपट को देखि कथा होची मशा कामुडले म हाथ जाके चटकन ठो that is nervous system. So all these systems make organism. We are an organisms all. I am an organism, you are an organism. This organism starts with cell only. Starts with cell only. So all living organisms, all living organisms are actually cellular organizations. Next is nutrition. जहाँ हमें खाओ ताहा खाद्य, that is food, not nutrition. जहाँ शरीर पे आवश्यक, that is nutrition. Because body जो nutrition निये ताको एनर्जी रे कन्वर्ट करे, जो एनर्जी नहीं की हमें काम करू, फंक्शन करू, निज शरीर को सर्वाइव करी पारू. That is nutrition. Then is respiration. What is respiration? श्वसन प्रक्रिया. So every individual cell, not an organism only, every individual cell also respire, श्वसन क्रिया करती. नॉन लिविंग करि पारे नाही. मु जहाँ कहली नॉन लिविंग रो इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस थाई पारे न थाई पारे. नॉन लिविंग एक्जिस्टेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स समस्तଙ୍କର सेम शेप एंड साइज न थाए. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती नाही. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रिशन ग्रहण करती नाही. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रेस्पिरेशन मध्य करती नाही. लिविंग ऑर्गेनिजम्स करती. Now next is metabolism. Now metabolism is of two parts, anabolism and catabolism. जहाँ हमें ग्रहण करुचे ता देहर जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट डेवलप होची, that is a part, and जो एनर्जी हमें क्रिएट करे ताकि जतले यूटिलाइज करुचे, that is also a part. Both of the anabolism and catabolism, they give rise to this metabolism. Next is growth. Very distinct to living organisms. समस्त छोट रु बड़ होती, नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ. तुम मैंने जिते सेल डिविजन पढ़ी थी हाई स्कूल रे, सेल डिविजन में कौन पढ़िल? सेल हैज 3 phases. It's not it. Growth phase, synthetic phase, all these things. So everything grow. Even sometimes तुम पचार नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो करती. लुहा किसी समय जदि खरा रे पड़ी जिवो ता देरे very little bit growth हो जाए. But that growth is not a permanent growth, not of cellular growth. Cellular growth and development, that only happens in living organism, never in non-living object. Next one is excretion. वर्ज्य वस्तु परित्याग करिबा. जहाँ हमें ग्रहण कले, जेमति कि मु कहली हमें जहाँ खाउचे ता फूड नॉट न्यूट्रिशन. बॉडी फूड रो न्यूट्रिशन को अलग कर देला, बाकी जहाँ रहिला ताको बॉडी बाहर कर दिए एज एन एक्सक्रेटा. से एक्सक्रेटा शरीर रो बाहर जीवार प्रक्रिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज excretion. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन माने कौन? निज भली आउ गोटे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करबा. निज भली आउ गोटे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करबा. ओनली एंड ओनली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट यूनिसेलुलर, बी इट मल्टीसेलुलर, बी इट स्मॉल, be it big. Every living organism has this unique feature that it can create an organism who is a replica of itself. ता भली आउ गोटे organism को सृष्टि करिबा. Next is irritability. What is irritability? When some action happens to a living organism, the living organism shows a reaction. मु तुमको चटकंटे मारिबी, तुमको काटिबो, you will feel irritated.
अच्छा तुम कह सर गछ तो देखौनी इरिटेशन गछर इरिटेशन अच्छी बोली केमती गछ तो भी आपण कहउछन्ती लिविंग इज नॉट इट लाजकुलीलता मन अच्छी सो लाजकुलीलता माई मोजा उड़िका पढ़िबा जेतेबेले आमे नोमेनक्लेचर पढ़िबा भितर को जिबा सेतेबेले पढ़िबा सो माई मोजा लाजकुलीलता यू विल टच इट विल क्लोज इट्स लिप्स पत्र गुड़िक बंद हो दैट इज इरिटेबिलिटी नॉन लिविंग केस रे इरिटेबिलिटी बा रेस्पॉन्सिवनेस देखा जाए नहीं नेक्स्ट वन इज मूवमेंट आई कैन मूव सो यू कैन मूव वी कैन मूव कहब गछ तो सर बुलुनी यस गछर डाल सब आलोक पटक जाती मूल माध्याकर्षण केन्द्र आड़क जाए जिओट्रोपिजिम फोटोट्रोपिजिम जिओट्रोपिजिम पृथ्वी आड़क जीव माध्याकर्षण बल दिगरे फोटोट्रोपिजिम आलोक आड़क जीव दैट इज आल्सो मूवमेंट ए मूवमेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रे देखा जाए नहीं नेक्स्ट वन इज डिजीज पिला माने एठी जो मेटाबॉलिज्म कहली दिस मेटाबॉलिज्म give rise to disease. Not only metabolism, outside infections, accidents, hazardous objects, they all create diseases. Only living organism is affected with diseases. Non-living organism को disease हुए नहीं पत्थर को रोग हुए नहीं हमको रोग नेक्स्ट इज डेथ द एंड ऑफ लाइफ all the living organism and the cell has certain lifespan at the end of the lifespan जेतेबेले जीवन चक्र समाप्त हो जीवो एवं जीवन बंचिबार जो शक्ति थाए से शक्ति जेतेबेले समाप्त हो जीवो the organism will die suddenly that is death now there is another point the last one and my favorite one what is that organic evolution माने कोन रे बाबा ये गोटे नुआ जिनस आसिला इवोल्यूशन विवर्तन मांकड़र मनीष माने मांकड़ जेतेले बड़ हबो ता लांजटा कटि जबो से मनीष जबो नो नॉट लाइक दैट एक्जेक्टली आज जो मांकड़ आमे रखिसे ताकु जदी घरे आनी कि बांधी रखे से काली को मनीष हबो नाही बट वी हैव इवॉल्वड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल्स ऑफ मंकीज सो जो प्रणाली रे जिंस हैला ताकु कहा जाय ऑर्गेनिक इवोल्यूशन the most important fact of life जीवनर उत्पत्ति origin of life जेतिकी important organic evolution and this organic evolution give rise to biodiversity कोन आसंता क्लास रे पढिबा आज क्लास को एठी रखिबा जदी ये वीडियो तुमको भलो लागिला पिला माने ताहले आपको डेफिनेटली लाइक करिवो and share with your friends and since this channel is launched recently, don't forget to subscribe it and press the bell icon. Thank you. Have a good day.